Hello student, how are you? In last video lectures, we studied the integrated rate law for gas phase reactant, zero order reaction, half-life of zero order reaction, graphical representation of half-life, and I think our last point is that is pseudo first order chemical reaction. Now let us move to the next point, that is collision theory. Collision theory. Collision, the meaning of collision means striking. Let us say two objects are strike or collide with each other. Okay, so that is the exact meaning of collision. Now collision theory says the particles must having come closer to each other and collide with each other. Collision theory says the particle that is reactant molecules, the particles of reactant molecules are come closer together with each other and must collide with each other. Okay, then collision theory says rate of collision is equal to rate of collision is equal to rate of chemical reaction. Rate of collision is equal to rate of chemical reaction. But it is not true because there are the reactant present in solid phase, in liquid phase or in gaseous phase. So as compared to properties of solid, liquid and gases, the gaseous molecules are continuously random in motion. Gaseous molecules are continuously random in motion and must collide with each other in greater extent as compared to solid and liquid. Gaseous molecules must collide with each other to greater extent as compared to solid and liquids, because the molecules of solid not move, but the molecules of liquid can move. But as compared to gases, randomness must be present in case of gases. So this assumption or this expectation is not true, because I am not confirm about that rate of collision is equal to rate of reaction. Collision is the one of the criteria to explain rate of chemical reaction. Collision is necessary, definitely necessary, but only collision is not sufficient cause to explain rate of chemical reaction. Only collision is not sufficient cause for understanding rate of chemical reaction. Okay, collision is necessary, no doubt about that, because consequences are there. The properties of gases consist, gaseous molecules are continuous motion, collide with each other as compared to solid and liquid. Hence collision necessary, but collision is not the explaining about rate of chemical reaction, because we have taking 110 molecules or 10 moles of oxygen. Let us say 10 moles of oxygen are there. So apart from 10 moles, only let us say 5 moles are colliding with each other and 5 moles are not colliding with each other. So how can I say rate of collision is equal to rate of reaction? How can I say rate of collision is equal to rate of reaction? There must be some another factor to explain rate of chemical reaction, because in case of reaction, general reaction, there are breaking of reactant bond and making of product bond takes place. For completion of chemical reaction, there must be breaking of reactant bond and making of product bond takes place. So we have to understand the another factors in this theory. Collision, definitely collision necessary, but there must be some another factors for explaining the rate of chemical reaction. Now collision
are the two types. Collision are two types. Let us say improper collision, and let us say proper collision. Okay, say. Now, what is about improper and proper? Proper means it is effective collision. Effective collision. So, I am telling about the details regarding improper collision and proper collision, that is also called as effective collision. Okay, now let us move to the improper collision. Let us say reactant AB. I am taking here reactant AB react with another reactant CD. Our basic product is, I am writing here general reaction AB plus CD, which gives AD plus BC. I am taking two reactant AB and reactant CD, because in case of complex molecule, I am taking here complex molecule, because if I am taking two molecules, then nothing problem with that. A definitely collide with B. Molecule A and molecule B definitely collide with each other. So I am taking a complex molecule, because in that case I am saying rate of collision is equal to rate of reaction, but there are some another factors I am discussed here. So now I am taking complex molecule reactant AB react with another reactant CD. Our product is AD and BC. Now let us say if reactant A is attached with C, then product must be AC and product must be BD. Okay, this is called as improper collision. Because there must be product are changed here, AC and BD. Our original product we want AD plus BC, because in case of A and B, I am only taking, firstly I am taking A and B, there will be nothing problem at all. But in case of complex molecule like reactant AB react with another reactant CD, so I want product AD and BC. So now we give AC and BD. This is called as improper collision, because A do not collide with D and B do not collide with C. In here, A collide with C, B collide with D. This is called as improper collision. Okay, now what is the proper collision? Then what is the proper collision? Let us say reactant AB plus reactant CD. Now reactant A collide with D and reactant B collide with C. And then we get our product, that is AD plus BC. This is called as proper collision. So why in here B collide with C and in here A collide with D? Why in second step we get our possible product and why here we can't get our possible product? So number first, apart from collision is must, but if we collide A and C, only collision is not sufficient. If we collide A and C, it not gives our proper product. Okay, so collision is definitely necessary, but its orientation is also considered. So why here A and D combined? So let us calculate or let us describe. Also let us discuss the more about proper collision. So what is happening here? So reactant AB and reactant CD are properly oriented. Reactant
AD and reactant BC are properly oriented and ready to collide with each other. Properly oriented and ready to collide with each other. So we get our possible product, that is AD and BC. Okay, AD and BC. Okay, so orientation, apart from collision, orientation is also necessary. Apart from collision, orientation is also necessary. Okay, now our third factor, let us, I am telling you once again, don't worry about that, because it is a little bit difficult, but I am trying to explain as per my level best. Okay, first of all we discuss here A and B collide with each other. This collision consists A collide with B. Now problem, because in that case I am taking here proper collision or effective collision, because only a reactant A and reactant B, only two species are there, A collide with B, so nothing problem with that. But if I am taking the complex molecule like, I am taking AB and CD. These are the two reactant first and reactant second. If A and C collide and B and D collide, then I am getting definitely wrong products. Organic chemistry मध्ये तुम्ही शिकलेला असाल. त्याच्यानंतर if I am taking proper orientation मी त्यांची प्रॉपर जागा पाहिजे तिथं. ए ला धडकायला डी समोर आला पाहिजे ना, ए ला धडकण्यासाठी डी समोर आला पाहिजे. सो इट गिव्स प्रॉपर ओरिएंटेशन अँड गिव्स इफेक्टिव्ह कोलिजन. ए ला धडकण्यासाठी डी समोर आला पाहिजे, तरच प्रॉपर कोलिजन होणार अँड वी गेट अवर पॉसिबल प्रोडक्ट AD and BC. However, collision is necessary. Our point to be remember that collision, I am explaining with example in organic chemistry also, so don't worry about that. So collision theory says collision must be necessary. But apart from collision, there must be another factor, that is orientation. Proper orientation must be necessary for converting reactant into product, because A and D are collide, so we get AD. A and C collide, we get different product. So proper orientation must be necessary. And third factor, that is third, activation energy, EA. I am writing here a symbol first. Activation energy. So what is activation energy? So activation energy means the energy required for molecular collision. दोन मॉलिक्यूल धडकण्यासाठी लागणारी ऊर्जा त्या मॉलिक्यूल कडे असू पण शकते आणि आपण प्रोव्हाइड पण करू शकतो. ओके, is called as activation energy. हे दोन रिएक्टंट मॉलिक्युल्स आहेत, ते धडकले पण पाहिजे, धडकण्यासाठी लागणारी ऊर्जा, ती ऊर्जा त्यांच्याकडे स्वतः पण असू शकते किंवा आपण एक्सटर्नली प्रोव्हाइड करू शकतो. is called as activation energy. अँड कोलिजन तर करायचंय, पहिली केस कोलिजन करायचंय, धडकवायचंय, पण याला ह्यो धडकून चालणार नाही, बरोबर. याला हाच धडकवला पाहिजे, म्हणजे ओरिएंटेशन त्यांचं बरोबर एका रेषेत आलं पाहिजे, बरोबर. तुम्ही ए कुठल्या तरी कोपऱ्यात उभा राहिलाय आणि डी कुठल्या तरी कोपऱ्यात उभा राहिलाय, दोन व्यक्ती धडकणार कसे, बरोबर का नाही. बरोबर एच्या समोर बी आला पाहिजे, किंवा आपला रिएक्टंट समजा ए आणि बी ला धडकवायचे, एच्या समोर बी आला तरच तो धडकणार एकमेकांना. ए एका कोपऱ्यात आहे, डी एका कोपऱ्यात आहे, बरोबर. कसं एकमेकांना धडकणार, ते ओरिएंटेशन चुकीचं आहे. ओरिएंटेशन चुकीचं आहे म्हटलं कोणीही कोणा धडकू शकतं आणि वेगळे प्रॉडक्ट मग आलं का लक्षात. त्यामुळं ओरिएंटेशन करेक्ट पाहिजे. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. एनर्जी दिलीच पाहिजे ना. सपोज या रिएक्टरकडे एनर्जीच नाहीये, बरोबर, मस्त कोलिजन त्यांची करायची इच्छा आहे, ओरिएंटेशन पण समोरासमोर हे दोन आहेत,
पण त्यांच्याकडं एनर्जीच नाही, मॉलिक्युलला धडकवायला हा मॉलिक्युलकडे शक्तीच नाही, इथून 2 फूट चालत जायची, कसे धडकणार? म्हणजे त्यांना एनर्जी दिली पाहिजे का नाही? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर molecular collision is called as activation energy. That is third most important point of this collision theory. Okay, now I am taking one example so you have to understand it more clearly. So collision must be necessary. आतापर्यंत एवढं लक्षात आलं, collision must be necessary because reactant must collide with each other. Then proper orientations are there. Proper orientation is also necessary because if we choose wrong molecule then product will be different. Okay, so orientation are there, and third most important factor, that is activation energy. Okay, activation energy. So I am taking one example and I am explaining in detail regarding activation energy. So first of all, proper and improper collision you have to understand it. Proper collision means, proper collision is like this. I am not writing here right now. Proper collision means दोन मॉलिक्यूल करेक्ट ए ला बी धडकवायला पाहिजे, त्याला प्रॉपर कोलिजन म्हणायचं, इफेक्टिव्ह कोलिजन. आणि ए ला जर मिसरी धडकवला तर वेगळाच प्रॉडक्ट आला ना, ते इम्प्रॉपर कोलिजन. बरं, कोलिजन तर आहे आणि प्रॉपर इम्प्रॉपर कळालं. त्यानंतर म्हणजे ओरिएंटेशन. त्यानंतर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणजे काय? ते दोन मॉलिक्यूल धडकवायचे, त्यांच्याकडे ऊर्जा नसेल तर तुम्हाला दिली पाहिजे ना. Energy required for molecular collision is called as activation energy. It is symbolic representation, that is EA. Okay, this is the all about collision theory. Now I am taking one example regarding in organic chemistry. You have studied earlier, and I know. So what is the reaction I am taking? So I think I am writing here CH3Br and OH. OH come from KOH, that is base NaOH. So we get, what is our possible product? What is our possible product? That is CH3OH plus Br. That is, I am not writing here in proper manner, KBr also. So now the negative charge is present in Br molecule. Okay, negative charge present in OH molecule. Okay, then carbon consists positive charge, that is carbocation. Okay, this is our two reactant, CH3Br plus OH minus, we get CH3OH plus Br minus. Okay, now I am explaining in detail. So I am drawing the structure, that is CH3. Okay, no problem with that. Br, CH3Br. ठीक आहे. आता मला काय करायचंय? OH मायनस ऍड करायचंय, OH मायनस ऍड करायचंय. मी ही फ्रंट साइड आहे ना, आता तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये शिकलाय ना, SN1 SN2, सो डोंट वरी अबाउट दॅट. हे फ्रंट साइड आहे, हा OH ग्रुप आहे, बरोबर. आता या Br वर चार्ज निगेटिव्ह आहे, या कार्बन वरती चार्ज पॉझिटिव्ह आहे, कार्बन कन्सिस्ट पॉझिटिव्ह चार्ज अँड Br कन्सिस्ट निगेटिव्ह चार्ज. आता हा OH मी फ्रंट साइडनं जर अटॅक केला, पहिली गोष्ट कोलिजन करायचंय. कुणाचं? CH3Br आणि OH मायनसचं कोलिजन करायचंच आहे. कोलिजन थिअरीचे 3 पॉईंट आठवा. कोलिजन करायचंय, कोलिजन करायचंय, ऊर्जा पण दिली म्हणजे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी मी दिली समजा, आणि आता ओरिएंटेशन पाहिजे आपल्याला, नाही का? 3 फॅक्टर 3च आहेत. आता OH ने मी फ्रंट साइडनं OH सोडला Br कडे, मला CH3OH हा प्रॉडक्ट मिळेल का? CH3OH हा मला प्रॉडक्ट मिळेल का? तर उत्तर आहे, the answer is no, because if I am attacking OH group to front side towards Br minus, so the negative Br consists negative charge and OH consists negative charge. They are repel with each other. Br इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप आहे, हॅलोजन्स मध्ये तुम्ही तो शिकलेला आहे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी माहिती आहे तुम्हाला. OH पेक्षा Br ची निगेटिव्हिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे. Br OH ला तातडीने ढकलून देणार का नाही? म्हणजे मला पॉसिबल प्रॉडक्ट मिळाला का? पॉसिबल प्रॉडक्ट हा मिळेल का? मला वेगळाच प्रॉडक्ट मिळणार ना. ओरिएंटेशन प्रॉपर पाहिजे. मग आता रिमाइंड करा ना माझं. काय रिमाइंड करायचंय? व्हॉट यू हॅव टू रिमाइंड दॅट मी मगाशी AB घेतलेले होते आणि C आणि D घेतलेले होते, बरोबर. A आणि B
आणि सी आणि डी अशा दोन माझे रिएक्टंट होते, बरोबर. ए च्या समोर सी आला तर माझा चुकीचा प्रोडक्ट मिळला ना मला, बी आणि डी चुकीचे प्रोडक्ट मिळले. पण ए च्या समोर मी डी आणला आणि बी च्या समोर सी आणलं तर मला माझे पॉसिबल प्रोडक्ट मिळले का नाही, म्हणजे ओरिएंटेशन प्रॉपर पाहिजे, बरोबर. म्हणून जर मी बी आर च्या समोर ओ एच आणला तर माझं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होणार आहे, अँड देअर मस्ट बी अनदर प्रोडक्ट वी गेट. ओके, नाउ इफ I am taking the backside attack of OH group. I am taking the backside attack of OH group. Backside attack. Backside attack OH group चा जर केला तर ते इम्प्रॉपर होईल का प्रॉपर होईल? इम्प्रॉपर होईल का प्रॉपर होईल? बघा, OH ग्रुप बॅकसाइड केला. आता Br तर त्याच्या वेगळ्या बाजूला आहे, तो काय अडचण येणार नाही. हा कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा OH त्याला अटॅच होऊ शकतो, म्हणजे OH आणि CH3 बरोबर कंबाईन होऊ शकतो, म्हणजे ते प्रॉपर कोलिजन झालं का नाही. ए च्या समोर डी आणला की एडी झाला, ए च्या समोर सी आणला की एसी झाला. आपल्याला एसी नको आहे, बरोबर. म्हणून बॅक साइड अटॅक केला तर काय मिळू शकतं मला, माझा पॉसिबल प्रॉडक्ट मिळू शकतो ना. आता मी डिटेल मध्ये काढत नाही, बरं ठीक आहे काढतोच. CH3OH, बरोबर. Br काय इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग ग्रुप आहे, त्याला एक इलेक्ट्रॉन त्याचा मिळाला बिचारायला, तो गेला ना निघून. इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग ग्रुप आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये शिकलाय ना. इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग ग्रुप आहे Br. हॅलोजन एक इलेक्ट्रॉन मिळालं की आपला निघून गेला, कोणाचं दुःख नाही काय नाही, निघून गेला. आणि आपलं प्रॉपर कोलिजन झालं आणि पॉसिबल प्रोडक्ट जो पाहिजे होता तो मिळाला. CH3OH, वी गेट अवर पॉसिबल प्रोडक्ट दॅट इज CH3OH. CH3OH. This is regarding proper orientation and improper orientation. This is hopefully you have understood it, because collision must be necessary because CH3, Br and OH must have to collide with each other. But collision are improper and proper. If we attack OH group to the front side, then it consists improper collision. But if we attack OH minus to the back side towards CH3, Br, so it gives our possible product, and that is the proper collision for that particular reaction. That's why I'm taking the proper example to understand you more detailedly or more clearly. Okay, so and Br electron, Br it is the electron leaving group. तो इलेक्ट्रॉन त्याला मिळाला, तो आपला गेला निघून. इलेक्ट्रॉन लिव्हिंग ग्रुप आहे, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये तुम्ही शिकलेला आहे, काय अडचण येणार नाही. मग दॅट इज रिगार्डिंग कोलिजन मस्ट बी नेसेसरी. देन कोलिजन, अपार्ट फ्रॉम कोलिजन देयर मस्ट बी प्रॉपर कोलिजन अँड इम्प्रॉपर कोलिजन आर देयर. Now what is about activation energy? I am just telling the energy required for molecular collision. The energy of CH3Br and energy of OH minus. बरोबर, दोन ऑब्जेक्ट एकमेकांना का धडकतात, त्यांच्याकडे स्वतःची ऊर्जा पाहिजे ना कमीत कमी. जर नसेल तर तुम्ही सप्लाय करा. तर ती ऊर्जा, धडकण्यासाठी लागणारी ऊर्जा म्हणजे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ओके, दॅट इज रिगार्डिंग. आता ऍक्टिव्हेशन एनर्जी असल्याशिवाय, म्हणजे एनर्जी दोघांकडे असल्याशिवाय ते एकमेकांना धडकतील कशाला. हा पण शक्तीहीन आहे, हा पण शक्तीहीन आहे. तू धडकायला पुढे येऊ, कमी धडकायला पुढे असं होणार नाही. त्यामुळं काय होणार आहे, एनर्जी तर पाहिजेच. दॅट इज रिगार्डिंग आवर थ्री फॅक्टर. दॅट इज collision theory consists collision must be necessary, then orientation must be proper, and apart from orientation, that is energy is required for molecular collision is called as activation energy. So I am explaining in detail what is exact meaning of activation energy, so don't worry about that. How? So let us consider, I am plotting a graph of reaction progress. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला झालेले आय थिंक सो इझिली होईल तुमच्यासाठी. रिएक्शन प्रोग्रेस, आय एम टेकिंग हिअर द रिएक्टंट आर, आय एम ऑलरेडी मेन्शन हिअर आर. ओके, हिअर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. आय एम प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस. ओके, सो दिस इज द आवर पॉइंट फॉर रिएक्टंट एनर्जी. So what I am telling here, energy of reactant. Okay, so माझ्या स्टाईलने सांगतो तुम्हाला. समजा तुम्हाला जर चहा बनवायचा आहे, चहा बरोबर, चहा बनवायचं म्हटलं तुम्ही रिएक्टंट घेणार आहे, कुठले काय असेल ते घेणार.
टी पावडर, शुगर, मिल्क वगैरे वगैरे रिएक्टंट घेणार. त्या रिएक्टंट जे तुम्ही त्या भांड्यामध्ये घेतले त्या रिएक्टंटला स्वतःची काहीतरी ऊर्जा आहे का नाही, स्वतःची काहीतरी ऊर्जा आहे का नाही. हा, तर ती ऊर्जा झिरो तर नसणार आहे. इथं रिएक्टंट त्याची ऊर्जा झिरो, इथं तर झिरो आहे, रिएक्टंटची ऊर्जा झिरो आहे. परंतु त्या टी पावडर, शुगर त्यांना स्वतःची काहीतरी ऊर्जा आहे, म्हणजे ती झिरो नाहीये, ती बाबा इथून इन्क्रीजिंग फिगर्स आहे, त्यामुळे ती ऊर्जा एवढी आहे असं मी मानतो. बरोबर. त्या रिएक्टंटला काहीच ऊर्जा नसतीच, चहा पावडरमध्ये, शुगरमध्ये, मिल्कमध्ये, पाण्यामध्ये ऊर्जा नसतीच, तर मी हिथून ग्राफ चालू केला असता. पण त्या रिएक्टंटला स्वतःची ऊर्जा आहे, त्यामुळे मी ER इथपर्यंत दाखवलं. ओके. ऍट सम पॉइंट तुम्हाला जर थ्रेशोल्ड एनर्जी तर माहित असेल, ऍट सम पॉइंट ऊर्जा तर आहे, पण त्या ऊर्जेनं तुम्ही भांड्यात ठेवलंय ते सगळं काय काही इन्ग्रेडियंट रिएक्टंट, आणि असं बघत बसल्यावरती यू हॅव टू मेकिंग अ टी इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट हिटिंग. तुमच्या समोर चहा तयार होईल का ऑटोमॅटिक विदाउट हीट? नाही होणार. का होणार नाही? त्याला ऊर्जा द्यावी लागणार ना. दॅट इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. त्याला ऊर्जा द्यावी लागणार की नाही? ही चुकला आता थोडासा. त्याला ऊर्जा द्यावी लागणार. आता किती द्यायची हा प्रश्न आहे, किती द्यायची हा प्रश्न आहे की नाही. हा, किती द्यायची? तर बाबा ह्या रिएक्टंटकडे किती आहे, समजा या रिएक्टंटकडे ER ऊर्जा किती आहे, लेट अस से 50 किलो जूल ऊर्जा आहे, आणि आपल्याला पाहिजे, आपल्याला माहित आहे की बाबा 100 किलो जूल गेल्यानंतर चहा बनतोय. बरोबर. 100 किलो जूल गेल्यानंतर चहा बनतोय. रिएक्टंटकडे तर 50 किलो जूल आहे. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी? देन 50 किलो जूल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी? 50 किलो जूल. तुम्हाला 50 किलो जूल द्यायला पाहिजे, मग चहा बनणार आहे. ओके. नाउ वी हॅव टू ड्रॉ अ लाईन. आय थिंक vertical I want to draw it, that is same. So this line is called as threshold energy. Threshold energy, I think you are already known. Threshold energy, that is the energy of reactant, that is the threshold energy. So we have to cross this threshold energy point to convert it into product. I am giving here 50 kilojoule heat. So reactant are converted into slowly, making breaking of reactant bond takes place and making of product bond takes place. Making of product bond takes place. ओके. याच्यामध्ये पण एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक जे साठी वाटलं सेपरेट व्हिडिओ बनवेन. याच्यानंतर बघा आता ही किती आहे, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ही किती आहे, थ्रेशोल्ड एनर्जी. ही झाली बाबा आपण समजूया 150 किलो जूल. थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे 0 पासून या पॉइंट पर्यंत असणारी एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. फिजिक्स मध्ये शिकलाय. बरोबर. रिएक्टंटची एनर्जी एवढी आहे. बरोबर. आता मी वाटल्यास पॉइंट जॉईन करतो. बरोबर. रिएक्टंटची एनर्जी एवढी आहे. बरोबर. ही रिएक्टंटची एनर्जी मी किती मानली आहे, 50. बरोबर. तर EA किती झाली, EA किती झाली, 50. ओके. EA किती झाली, 50. किंवा आपण असं कन्सिडर करूया टोटल एनर्जी बाबा, थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशन इम्बॅलन्स होते. सो आपण असं म्हणूया की थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 किलो जूल आहे. ठीक आहे. ही एवढी रिएक्टंटची एनर्जी आहे स्वतःची. रिएक्टंटचे बॉन्ड तुटले आणि प्रॉडक्टचे बॉन्ड बनले. थ्रेशोल्ड एनर्जीचा पॉइंट जो होता तो हे केला, पास आउट केला. मी आता इथं पॉइंट जॉईन केले. दिस पॉइंट अँड धिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. दिस पॉइंट अँड धिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ओके. EA, इट इज डिनोटेड बाय लेटर EA. ओके. मग याची व्हॅल्यू किती झाली, रिएक्टंटची एवढी होती. बरोबर. 50 किलो जूल. थ्रेशोल्ड एनर्जी किती होती, टोटल 100 आहे. इथपर्यंत झाली म्हणजे 50, म्हणजे एवढी राहिलेली किती, EA ची व्हॅल्यू किती झाली, 50 kg, 50 किलो जूल. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्युलर कोलिजन. जे तुम्ही भांड्यामध्ये रिएक्टंट घेतलेले होते त्यांची स्वतःची एनर्जी 50 किलो जूल होती, परंतु त्यानं चहा काय बनला का, नाही बनला. तुम्हाला 50 किलो जूल अजून हीट द्यायला पाहिजे ना स्लोली स्लोली. मग उष्णता तुम्ही देत गेला. रिएक्टंटचे बॉन्ड तुटले आणि या पॉइंटला रिएक्टंट
चं कन्वर्जन प्रॉडक्ट मध्ये व्हायला सुरुवात झाली, तुमचं चहा बनायला सुरुवात झाली, बरोबर. मग तुम्ही एवढी ऊर्जा दिली नाही की त्यांच्याकडे ऑलरेडी होती, तुम्ही एवढीच दिली, दॅट इज 50 किलो जूलच दिली, त्याला म्हणायचे ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. तुम्ही 50 किलो जूल दिली, त्यामुळे त्यांचं मॉलिक्युलर कोलिजन झालं. उष्ण दिली की मॉलिक्युल हल्ले ना, सगळे टी पावडर मिक्सिंग झाले आणि एकमेकांना धडकले आणि सगळं वॉट एव्हर टी तयार झाला. दॅट इज कॉल्ड एज EA, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आणि हे तुम्हाला ओव्हरऑल माहिती असावं, इथून इथपर्यंत जे असते ते थ्रीशोल्ड एनर्जी असते. ओके, इज कॉल्ड एज थ्रीशोल्ड एनर्जी असते. देन अनदर पॉइंट आहे कणाचा, बाबा इथून इथपर्यंत असते ती एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट असते. एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर बघा, इथून इथपर्यंत जे असते इट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट, EP. यार म्हटले म्हणजे हा EP, एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट. तो किती झाला तो सुद्धा मोजू शकता, हा पॉईंट जॉईन करायचा, पण एवढं कॅल्क्युलेशन डिटेलमध्ये जाण्याची गरज नाही. ओके, that is all about regarding activation energy, orientation and collision theory. Okay, these are our summary of our today's lecture is number first, collision is must be necessary. Then apart from collision, proper orientation of their orientation. Then third factor is activation energy, because energy is required for molecular collision. Energy दिलीच नाही तर चहा कसा म्हणेल, ऊर्जा द्यायला पाहिजे ना, ऊर्जा दिली की मग किती लागते ती ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आलं का डोक्यात? दॅट इज ऑल अबाउट collision theory. This is, I think, little bit difficult point, but I am trying to explain as per my level best. Hopefully you have understood it. In next video lecture I am explaining in detail, if you want, for a graph of exothermic reaction and endothermic reaction. So I am plotting here a separate graph in next video lecture. Thank you.